o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Dr. Masisi go tlile mafatshe go tsaya dikgato tsa potlako go boloka matshelo a batho le tikologo. Mafatshe a borwa jwa Aforika a tlhoka dithuso tsa madi go atolosa mafaratlhatlha motlakase. Setlhopha sa the MES se wetsa ikatiso ya sone kwa Turkey. Wesong kamogela a bodi amogele mo pegong ya ntlha Dr. Mokgweetsi Masisi a re mafatshe a tlamega go tsaya dikgato tse di maleba go sireletsa le go somarela ditsatlholego tikologo le sikalo motho go di bolokela dikokomane tse di tlang. Ona bua kwa bothukong kwa phuthegong kgolo ya borataro ya lekgotla la ditšhaba ya merero ya tsa tikologo ya United Nations Environment Assembly kwa Nairobi, Kenya gompieno. E re ka mafatshe a rwele maikarabelo magolo a go tsaya dikgato tse di maleba tebang le tlhokomelo ya tikologo. Dr. Masisi a supa fa lefatshe la Botswana le tsweletse ka go dira go le gontsi go diragatsa maitlamo a pele o ka ile fa lefatshe leno le diragaditse ditogamano le ditsamaiso tsa merero ya tsa kgotetso tse di rotloetsang pabalego ya tikologo bobe. A re gona le gape lenaneo le le tsepameng le le kopantseng methale ya go ka latlha go somarela le go dirisa matlakala sešwa ga mmogo le ditsamaiso tsa kgopho ya metsi a leswe tse tsotlhe di dirwang ka mokgwa o rotloetsang tlhabololo ya batho le itsholelo. Only through collaborative action can we hope to safeguard the diversity of life on Earth and secure a sustainable future for generations to come. The urgency of this task calls for global cooperation and commitment to ensure the resilience and well-being of our precious planet. Responding to the global call for action on planetary survival, Botswana has taken steps in the right direction. In this regard, we are making significant strides towards transitioning from coal-fired plants for generating electricity to embracing alternative renewable energy sources. As part of implementing the energy policy and renewable energy strategy, my government has made the decision to increase renewable energy penetration from 2% to 30% by 2030. This will be achieved through the implementation of solar, photovoltaic, concentrated solar plants, and wind energy projects, and will double the nationally determined contributions target to show raised ambition. Mo tshwarela tautena re slambatsogwana re mafatshe a borwa jwa Aforika a tlhoka dithuso tsa madi go atolosa le go tlhabolola mafaratlhatlha a motlakase mo kgaolong e fa se bolodisa semmuso phuthego ya bolesome ya makgotla a laolang tsa kgotetso mo borwa jwa Aforika mosong ono re tsogwane o tlhalositse fa bone mo lesomeng jwa batho ba kgaolo ya Aforika ka bophara ba santse ba sana motlakase. Bofelo Motsumi le Tsholofelo Tombale ba bega. E tla bo le lekgetlo la ntlha lefatshe la Botswana le tshegetsa phuthego ya bana le seabe ba kgotetso ya borwa jwa Aforika ka nako e lekgotla leo le lemogang bothata jwa go sa ikanyege le go tlhaelega motlakase mo kgaolong eno. Phuthego e tla jaana mafatshe a mekamekane le go tla ka metlhale ya go iphetlhela motlakase segolo jang go dirisa metlhale e sa kgotlheleng loapi. As part of the subcontinent, the SADC region is still facing challenges with access to electricity and connectivity in particular. Is at a weighted average of 55%, with a mixed picture obviously, considering that some member states' access rates have reached 100%, while the lowest access rate is a paltry 13%. That's a huge disparity. It is an undisputable fact that our region needs assistance to develop energy infrastructure, and these by nature are capital intensive. I want to believe that financiers and development partners will, through the discussion of this topic, come up with ways in which access to technical finance for developing energy projects will be made easier. Through you, the chairperson of RERA, I wish to express my gratitude for the fact that our various development partners and financiers, both within the United Nations system and the private sector, are part of this conference. I'm told that you are going to have a discussion with them on financing energy projects in the region, particularly green projects.
motona wa lephata la ditswammung le kgotetso Rre Lefoko Moagi a re lentswe lefatshe leno le dira gotlhe go tlhomamisa gore batho ba lone ba bona ditlamelo tsa motlakase go botlhokwa gore mafatshe a tshwaraganwe go iphetlhela motlakase. With the increased number of vehicles on our roads comes the increased use of fossil fuels. It is therefore necessary that we transit from this undesirable state to a clean and green transport sector. Your Honor, whilst we as Botswana have committed ourselves to developing an e-mobile economy through manufacturing electric vehicles and other components and parts, it is necessary for the region to discuss its preparedness for this inevitable development. Phuthego ya malatsi a mabedi e solofetseng go tla ka ditharabololo tsa go itebaganya le seemo sa tlhaelo ya motlakase mo kgaolong eno e solofetse go wela ka moso. Bofelo Motsumi, BTV News, Gaborone. Lefatshe leno le tlhomile semmuso e le lekgetho la boraro thulagano ya dipatlisiso ditshekatsheko ga mmogo le ditlhabololo tsa step survey go lwantsha malwetse a sa tshelaneng. Malwetse ao a tsweletse ka go golela pele ka jalo go tshwanela gore go tsewe dikgato tsa go a laola. Dipatlisiso tseo di tla simolola kgwedi ya Mopitlwe le tlhola malatsi a le 10 le bofera bobedi go wela ka Seetebosigo monongwaga. A re utlwe Yengemali Moyo. Fela jaaka mafatshe a mangwe a kgaolo ya Afrika, lefatshe leno le itemogela diphetogo tsa ditlhabologo le go anywa dingwao tsa mafatshe a sele, seo se baka koketsego mo kanamong ya malwetse a sa tshelwaneng a bakwang ke tiriso phetelela ya motsoko, go ja dijo tse di sa siamelang botsogo gareng ga tse dingwe. Ka jalo, thulaganyo e ya step survey go tlhalosiwa fa e tla thusa go tsibogela malwetse ao nako e sa le teng. One of the reports on causes of mortality from 2020 shows a high mortality related to non-communicable diseases. There were 2,929 deaths related to non-communicable diseases, with an almost equal number of deaths for both males and females. Most of these risk factors for the non-communicable diseases have already been alluded to. However, there are some environmental factors such as globalization, urbanization, that change the way we eat and the way we do our physical movement from a day to day. This survey, conducted in collaboration with esteemed partners such as NAPA, WHO, Statistics BOTSWANA, will provide crucial insights into the current level of prevalence of NCDs and their risk factors among our population. Go bolelwa fa lefatshe leno e le la bobedi le sala morago la Eswatini mo kgaolong ya Afrika go diragatsa lenaneo le ka ditsela tse dingwe tse di salwang morago. Botswana e tla nna lengwe la mahatshe a le 10 a setseng a weditse thulaganyo e mo dingwageng tse 5 ebile a setse a rotse maduo a dipatlisiso. Through the face-to-face interviews, the teams will be able to gather key information on behavioral risk factors, as well as screening for depression and anxiety. Physical measurements, like measurements for blood pressure, waist circumference, weight, height, and the biochemical measurements, such as blood glucose and blood cholesterol, will help us gather comprehensive data which will inform our policies, interventions, and resource allocation strategies. Naneo le solofetse go tsaya sebaka sa beke di le 10 le anama le malwapa a hetang 4,700. Ka jalo, tona wa lephata la botsogo Dr. Edwin Dikoloti o rotloetsa setšhaba go amogela ditlhopha tse di tla bong di eteletse pele lenaneo leo ka tsoopedi gore maikaelelo a go fedisa malwetse a sa tshelwaneng a atlege. Yengemali Moyo, BTV News, Gaborone. Mo tlhatlhela dithuto go tsweng sekolong sa ithutele ditiro sa Florida International University, Dr. Lagda Bokeru a re go rutuntsha benggae ka botsipa jo bo tseneletseng ka go dirisa maranyane a go hetla motlakase ka marang a letsatsi go tla thusa lefatshe leno go itlhelela maikaelelo a lone a go dirisa methale ya kgotetso e sa kgotleleng tikologo. A re tiriso ya marang a letsatsi go fetla motlakase e tla tlhabolola mehama e farologaneng ya itsholelo. Dr. Bokeru o bile se kwa ithutong e tsweletseng mo go yone go rutintshiwang batlhatlhela dithuto go tsweng ko dikolong tsa ithutelo tiro ya diatla. A re utlwe pego ka wa betswe Mpulubusi.
Mafatshe ka go farologana go balelwa la Botswana a tsweletse ka go amogela tiriso ya maranyane a mašwa a kgothetso a sa kgotheleng tikologo. Se e le maiteko a go leka go ritibatsa manokonoko a phetogo ya loapi. Lefatshe leno ka botsalano jwa lone le makalana a ikemetseng ka nosi le dira maiteko go tlhabolola boitseanape mo mogameng o wa kgothetso gore le kgone go itlhelela maitlamo a lone a go itlotlomatsa ka go fetla motlakase ka marang a letsatsi. The overall goal of this program is to develop a curriculum that is going to help the schools teach sustainable energy by focusing on solar energy. And this program is to have new students coming out that are going to be capable of doing the installations and dealing with these installations around the country. Maikaelelo a ithuthuntso e ga se fela go neela beng ga e botsipa le go arogana dikitso mme ka thusa gape go tlhama ditiro tse di tsamaelanang le botsipa jo ka jaana baitsanape ba maranyane a sola ba balega. Yaanong se re se itemogela mo Botswana ke gore mongwe le mongwe hela yo nang le letshono wa tsena ka sola ba kgona go dira. That way gore ha go nna le ditshenyegelo tse di nang teng ga gona ope re ka lebellang go ene re re nya a mme motho no mo dirisitse o siame sente. So re na le background ya gore gongwe motho ka nna le motakase as an electrician or as a mechanical engineer, but ha go certify gore o ka khoma sepe se dilang le sola. It means you have to go through an extra training. The stakeholder meeting where we invited people from industry to come and exchange ideas with the instructors, with the folks from the ministry. Why? Because if we are teaching a program and a new program, we want to make sure that these new students who are coming out of the schools are going to find employment. And in order for them to find employment, we have to understand and we have to talk to the industry people here about employment possibilities. Ithuthuntso e tla wela ka mafelo a beke eno kwa barutuntsi bao ba tla neelwang ditlankana tse ba tla kgonang go padisana ka tsone kwa mafatsheng a sele. Wa Petswe Mplobosi, BTV News, Gaborone. Barutabana ba rotloeditswe go simolodisa dikgwebo tse ba ka di dirang kwa bothokong go tswakanya letseno la bone. Se se builwe ke Rre Tebokanerare mokwaledi-mogolo wa lekgotla la babereki le le emetseng ditshwanelo tsa barutabana la Bosetu kwa dithutopuisanong le barutabana ba kgaolo ya Nghabe kwa Maung. A rutle Maratha Kaisar. Lekgotla la Bosetu le ka ya fa go le gantsi go tsaya nako e telele go thatosa barutabana maemo, mme seo se felele se ama dituelo tsa bone le maduo a bone mo tirong. Ka jalo ka maiteko a go batisa moko mo tirong ya bone, lekgotla la Bosetu jaanong le simolodisitse go rutuntsha barutabana ka methale e mešwa ya go itshetsa. 84%, and they were specific, of teachers are currently bottlenecked at the top scale of salary scale C1, because that is the last progressional scale. Last time I had a botsapo e mo parlamenteng gore na re me ko se teachereng ha re re motho o diegile mo scale re ra le lobaka le le kae me bile ba kae ba ba le baka le le kalo me bile ba ganeletse mo scale sehe ene ya nna kgang ya gore nya ke 15 years me ba ganeletse mo go C1 me bontsi jwa bone over 10-15,000 ba mo go C1. Ka jalo barutabana ba rotloediwa go dirisa nako epe e ba e bonang go itirela dikgwebo. As teachers, we have the holiday hela tse dintsi. Ha bana ba tswetse, we are entitled to leave. A re tseng di leave re go bereka. A re tseng di leave re magaeng re go bona gore ke ntse ke robala mo ntung ya ga mme ha yana le nna ke ipele hale. The holiday tse tsotlhe tse re na le leave tseo. Ha re chaisitse ka bo half 4. Let's run around. Bosetu ya re ga se boammaaruri gore ba direla puso ga ba letelelwe go itirela dikgwebo. Provided that they have declared their businesses and asked for authority for permission rather from the powers that be. So that's all what that clause says. And the second clause that comes to
prohibiting businesses is the one that talks about not having businesses within the premises of the employer. What it just means is that you cannot turn a government pool house into a business locality. You cannot use school premises, for example, in the case of teachers, to do business. Barutabana ba ne ba nna le sebaka sa go kopana le dibanka le barutuntsi ka tsa madi go ba thusa go sekaseka megopolo ya bone ya go itshimololela dikgwebo. Maretha Kaisara, BTV News, Maun. Tsholile kgang tsa Botswana Television re a tswelela. Moeledi o bonye Jonas yo emetseng basekisiwa Samuel Selolwane, Veronica Kgopolelo le Lydia Bojammeo o phaketsa tsentse kopo e nngwe ya go kopa makastrata go ratile Moremi Ramakoloi go letlelela basekisiwa go emela tsheko kwa ntle. Jonas o tlhaloseditse lekgotla fa basekisiwa ba ise ba bone molato mme go se maleba gore makgotla a ditsheko a ba rontshe tshwanelo ya bone. A re utlwe o nkutlile Thamaga. Mo dibekeng di sekai tse di fetileng makastrata wa kgotla ditsheko ya Broadest go ratile Moremi Ramakoloi o nagana kopo ya mosekisiwa wa ntlha Samuel Selolwane go emela tsheko kwa ntle ga kgolegelo mo molatong wa o lebisweng wa go thubetsa ngwana wa mosetsana wa dingwaga di le 13 ko motseng wa Odi kgwedi e fetileng e le 26. Ene ya re kgwedi eno e le malatsi a le marataro Selolwane o na tsenya kopo ya potlako go tleng kgolo ditsheko ya Gaborone a akareditse le basekisiwa ka ene Veronica Kgopolelo le Lydia Bojamme. Moatlhodi wa kgotla-kgolo ya ditsheko bana ba senya mazabo le ene o ne a tsholola kopo ya basekisiwa ya go emela tsheko kwa ntle ga kgolegelo. Lengwe la mabaka e le gore tshwetso ya ga Samuel Selolwane ya go gana go tsewa madi go dira ditlhobo tsa DNA go emisitse go tswela ga ditlhotlhomiso le gone gore basekisiwa botlhe ka boraro ba ka kgoreletsa ditlhotlhomiso. Mosong ono go ne go solofetse gore makastrata Ramakoloi o tla ntsha katlholo mo kopong e e dirilweng ke ba bosekisi e ba neng ba lopa lekgotla go ntsha taolo e e pateletsang Samuel Selolwane go a go tsewa madi a ditlhatlhobo tsa DNA. Kopo eo e ne a seka ya ntshiwa ka jaana moeledi wa basekisiwa a tsentse kopo e nngwe gape fa pele ga lekgotla le a kopa gore basekisiwa ba sekasekelwe go emela tsheko ya bone ko ntle ga kgolegelo. Jonas a re basekisiwa ga ba ise ba bone molato mme go ba ganela go emela tsheko ko ntle ga kgolegelo ke go tsugola ditshwanelo tsa bone e le ba belaelwa. A re fa e le gore ba bosekisi ba batla gore lekgotla le ntsha taolo ya gore Selolwane a go dira DNA, kopo eo e tshwanetse ya dirwa ka mokwalo. Ba bosekisi ba ne ba tlhalosetsa lekgotla fa e le gone ba ne ba kopana le pampiri tsa kopo ya moeledi wa basekisi wa mosong ono mme ba tlhokana le nako go di bala le go di tlhaloganya. Ba ne ba tlhalosa fa ba le kgatlhanong le kopo e ntšha ya moeledi wa basekisiwa ka jaana lekgotla le ga mmogo le kgotla-kgolo a setse a ntse taolo e kganela basekisiwa go emela tsheko ko ntle ga kgolegelo. Makastrata o ne a tsosolosa tsheko go tsena gape kgwedi e e tlang e le 15 go tla go sekaseka kopo ya moeledi wa basekisiwa. Basekisiwa ba tsweletse ka go tshegediwa ko kgolegelong. O nkutlile Thamaga, BTV News, Broadest Magistrate Court, Gaborone. Badiragatsi ba kgaolo ya Natagweta ba kgotse lenaneo la lephata la kgaso la go ribolla talente go ralala lefatshe leno go tlhalosa fa lenaneo le ba file sebaka sa go supa bokgoni jwa bone. Badiragatsi ba ba neng ba tsene kgaisano e ba lenaneo le tla ba baya mo seemong sa go rekisa dipina tsa bone le go tokafatsa boleng jwa bodiragatsi jwa kopelo monogae. A rutlwe pego ka Abigail Madorobo. Badiragatsi ba re lenaneo le ba fa sebaka sa go kopana le barulaganyi ba maitiso. Mesho e ke gore ya re sologela molemo ka mabaka gore e tsamayana e re bolla ditalente tsa badiragatsi go itshupa bokgeleke jo na le jone mme ebile e re rotloetsa gape mo go tsa go tokagatsa matshelo a rona ka gore ga re le mo bodiragatsi kana bodiragatsi re botsa jaaka ditiro tsa rona ke mokane o bereka jaanong ga re thusa gore re thwagale go botsa ka thwagalo. Sure ena ke bona le re e ka re sologela molemo because dio tse dingwe re kgone go ita go tsona le mo kgaolong normally
so a ka ba tsamaya ha selotana ke ntao ga go ka la go itsa temelo go batho ba ba lore ba go dikgaolong gore ba kgone ba tswelele re gona re kgona go tswa mo televisioneng e re latetse gore le nteng so ke opportunity le gore se ke ra bona motho go because a re lekane ba rote ba bangwe ke gone re semolla go tsena mo music a ise ile madi a ka lokana mo palamente wa kgaolo re Paulsen Majaga a re fa mogama wa bodiragatsi wa mono o ka rulagangwa sente o ka thusa go tokafatsa itsholelo ya lefatshe leno. We will advocate re santse re le gone ka ko gore these things are iboni and liota ba le tuna ho tsantse ra ibone gore is real and e ka thusa more where the global village is creative arts malasiana ra bona mino kana music kana arts kana whatever how you can call it is a medication le wena ela le rona re le mapolitiki o tsa ka tara wa riana you become healed how bana batho go tiba maitiso yana ba go kuba depression le stress so these things re a go tswelela rena le yone. If we don't change our habits, mindset change ga ikitla e diragala ka mo go eleng gore bagolo ba tloka go diragala ka teng. Badiragatsi ba kgwethile go enakanya le lenaneo la puso la go fetola ka fa dilo di dirwang ka teng. Ka seo se ka ba thusa go latha mokgwa wa bogologolo e neng e sa ba berekele mme ba enakanye le e mešwa e ka ba thusang go itshitela mo ditirong tsa bone. Abigail Madorobo, BTV News, SOA. Modestilo wa khansela ya Bokone Bophirima re itumeleng ke lebetseng o rotloeditse badumedi ba kereke ya Ninife Apostolic Daily Mission kwa Maung go ya go ikwadisisa ditlhopho mo malatsing a tlaleletso a beilweng. Modestilo o bile se kwa maitisong a maopelo wa Clap and Tap a neng rulagantswe ke kereke eo ka maikaelelo ga go kgobaganya madi go atolosa ditirelo tsa yone a re utlwe Maranyane Samakata. Kereke e kaiwa le yone motheo wa botshelo jwa motho ka ya ga motho gore a tshele sente le batho ba bangwe le tikologo e ya mo go yone. Re ke lebetseng a re kereke e botlhokwa fela thata mme ebile gape na le maikarabelo a go bopa puso ya batho ka batho ka ikaegile ka kagiso le tshwaragano. Batho ha ba mo yona kereke ba akanya gore batho ba kereke mo ga dinkane ya ka gompieno re mo wa ditlhopho yana ba dumela gore tseo ke tsa mapolitiki bona ba tsanang teng. Me ka le modimo wa le ba gore ba busi ba le hasi ba go ba dilo ke lona kere so ha le sa nne le sa be mo tsamaiso ya puso ya batho ka batho o ra re kereke ga ena sa be le kereke go ra gore e la thella go tsweledisa puso ya batho ka batho go la tsela BOTSWANA kere. Kereke e gatetse pele mo go tlameleng setšhaba le ntswa e tlhaelelwa ke madi le ditsompelo dingwe. Bokereke ke yona mama mo teng ga botshelo ebile bokereke bo aga motho gore motho a tlogele dilo tsa selehatshe a itebaganye le dilo tsa modimo. Jaanong he mo nako ya gampieno ga re hanwa ka go dira maetsana re ka dirang gore re tsose bokereke jwa rona dikago dingwe tse re ka di dirang go gongwe e re mo go tswelele re bona gore nya mme re tshwere sengwe re bone mongwe hela yo o ntseng ja yo thokang re bone gore re mo thusa jang re ka bitsa re kwa re motshelo ke dumela gore dikhwaere tse ra tshellana gore ha re ya ka gompieno go hostile rona yana dikhwaere tse dingwe di eta di a re tshologa le rona ka moso ga ba bangwe ba re biditse ra go ba tsholo gore ke nka e buela ke motshelo wa go thusana ka gone gore re kgone go thabolla bokereke jwa rona. Ikwadiso ya tlaleletso e rebotswe go tshwara go simologa ka di 26 tsa kgwedi eno go ya go fitlha ka di 15 tsa kgwedi ya Mopitlwe mme ikwadiso e dirwa kwa diofising tsa batsamaisi ba ditlhopho ba dikgaolo tsa botlhophi. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Mokwaledi wa Gatautwana mme Mapelo Tletse o sa tswa go thatosa maemo ba ba latelang mme Bonolo Khumo Taka o thatositse maemo go nna mokwaledi mo lephateng la thuto le tlhabololo dikitso mme Bridget John o tlhomilwe go nna mokwaledi mo lephateng la banana bommetshameko le ngwao mme Diana Marate o hodisitswe go tsweng kwa lephateng la dikgolegelo go a go kamela sepodisi sa Botswana. Re Phemelo Ramakorane o thatositse maemo a ba hodisiwa go a go kamela lekana le itebagantseng le go lwantsha ditagi a le ka tlase ga lephata la itshireletso a tswa jalo
kwa sepodising sa Botswana. Ra Anthony Mokento o tlhatlositswe maemo go okamela lephata la dikgolegelo mme Miriam Maroba o hudisitswe go a go nna mogokaganyi wa dikolo tsa puso. Re Kitso ke moeng o hudiseditswe go a go okamela sekolo sa thuto sa ithutuntsho sa badirela puso fa Re Boatametsi Modikanele a tlhomilwe go nna motshwarelela mokwaledi kwa lephateng la tikologo le bojanala. Tlhatlosiso maemo e tla simolola ka moso. Ke go leboge o lebile mothetso Madume dumela thako ya morago e gata fa ya pele gatileng teng a re gatoga ka tsa metshameko ke Edwin Mashakgomo mme sone tsa re setlhopha sa bomme sa kgwele ya dinao the Mets se letse se garetse kampa ya sone ko Turkey ka go lekola botsogo jwa bone morago ga go ikatiso yotlhe e ba e tseneletseng ko morago ga malatsi a roba bongwe ba tseneletse ikatiso e mo go yone ba tshamekile metshameko ya botsalano e le mebedi setlhopha jaanong se feditse ikatiso e ba katisi le batshameki ba supileng fa e ba tswetse mosola ba tsaya karolo ka go farologana mo kampeng ya Turkey ba re ba itumeletse maduo a ba boneng. The most important part, which is 80% part ke nutrition, and nutrition they need to know, they need to be guided. So going forward ke banetse assignment ya gore ba kgone go dirisa even if ha re tswa mo camping re kgone go ya go ditlabong tsa bone re ba thuse re lebelle re bue le other fitness coaches tsa ba leng kwa gore ba ba thuse yang tota. To wrap everything up, this training camp has taught me number one ka gore ke la ntla ke dirisanya le bone. It has taught me a lot of things I need to go assess how can I be able to help them. We need to work on our strength training, because I mean we're playing with countries like Bonebo, Russia. Physically they are strong. For us to be able to compete with such, we need to build a lot of strength. And overall, I would say it's been a very productive camp, and we need to have more camps of this caliber so that we can be able to measure in terms of progress, what is it that we need to change, what is it that we need to improve, and from here is to sit down with the technical team, the video analyst included, and see what needs to be improved in detail, and see how we can help develop individual players within the game model so that they also contribute to performance of the team. Mo eleng gore e tla re ha re tsena ko gae kwa be re bankanyetsa mo go gone. Preparations went well. The team is ready, the morale is high on camp. Technically and tactically we are fine. We just have to brush off rebanganye here and there. We want to do this, which means we are going to need players who are committed, who are passionate, and most importantly, banaling discipline. Fa re gatela pele lekgotla la Botswana Football Association ka tshwaragano le la UNESCO le lephata la thuto le simoloditse lenaneo la Football for Schools kwa motseng wa Good Hope. Lenaneo le itebagantse le go aga bana ba ba popota ka go ba tlhatlhela dikitso tsa botshelo ba dirisa kgwele ya dinao go tlhabolola thuto ya bone. Pelphuduhudu go ya ka mogokaganyi wa lekgotla la Botswana Football Association Terry Khabeng, lenaneo le la akaretsa dikitso ka botshelo ka kakaretso, mme le tebagantse le go neela bana ba basimane le basetsana sebaka sa go ribolela talente ba sa le ba botlana. Go tlhophile dikolo tse di potlana di le 5 mo kgaolong ya Morolong go lekeletsa lenaneo le go itebagantswe le bana ba ba dingwaga tse 3 go ya go tsa 12. Ka gakologela gore ko dikolong ke gone ko eleng gore bana ba le banyenyane ba simologa teng kana motho teacher nka bua gore nako le nako ke ene first choice, ga gona gope ha eleng gore o ka batla wa ikela teacher ya second choice. Mogolwane wa tsa tlhabololo motshameko wa kgwele ya dinao ya bomme ba Robinwako a re lenaneo le le tsamaelana le lenaneo la puso la go akaretsa botlhe mo metshamekong. Ka jalo go le botlhokwa go tlhatlhelela barutabana ba ba tlhophilweng go tsamaisa lenaneo le ka maela a kgwele ya dinao gore ba kgone go arogana dikitso tse di maleba le bana.
re simolotse hela ka yone the code of conduct e leng gore e guide coach gore coach tshwantse gore e be le motho yo itshwarang jang mo setšhabeng for him to earn the respect of the community le gone gore batsadi ba kgone gore ba mo truste ka bana ba bone ba leng gore ra ba tlogelela mo nakong ya gompieno. Mokhanselara wa kgaolo ya Mokgomane Metlojane Falaki Mononi a re kgwele ya dinao e ka thusa bana go ba hapha mo mebileng ga mmogo le go ba rotloetsa go tsaya kgwele ya dinao ka tlhoafalo ka ba ka itshetsa ka yone mo tsamaong ya nako segolo jang ba ba sa abelwang mo dithutong. Ke bona coach tse dingwe e ra khamela player ya tshameka mo player ya mise goal o ja ona player e sa go mise goal ga iyo so ha mise goal le ene o utlwa botlhoko so some coaches o tla ba mo garumela mo manya in front of people. You can't do that as a coach. Lenaneo la Football for Schools ke lengwe la mananeo a lekgotla la FIFA la tshwaraganetse le mafatshe ga mmogo le lekgotla la UNESCO mme le ikeletse go thusa bana ba feta didikadika di supa go ralala lefatshe ka bophara. Pel Phuduhudu, PTV Sport, Good Hope. Mwanamisa mafoko wa lekgotla la Botswana Dance Sport Bodansa tiro ntwa ya gae a re dipaakanyo di tsamaya ka thelelo jaaka ba le gaufi le go tshegetsa kgaisano e tona ya Botswana Dance Sport Grand Prix e tla bong e tseneletswe ke mafatshe a tshwana le Eswatini, Afrika Borwa, Zimbabwe, Lesotho le Namibia. Kgaisano e tla bo e dirisiwa go ipatla phatla kwa di-Olympiking tsa monongwaga kwa Paris ebile e dira Botswana go nna lefatshe la ntlha mo kgaolong ya Afrika go tshegetsa dikgaisano tsa go ipatlela phatla kwa dikgaisanong tsa di-Olimpiki. A re utlwe Segolame Baeng. Ntwaagae o tsweletsa tlhalosa Hamadi a ba setse ba bone mo dikhamphane ka go harologana e le one a ba thusa mo go ipaakanyetse kgaisano a konatelela ka go gwetha dikhamphane tse dingwe go tsenya letsogo ka nako e santse e le teng go ka ba thusa. Ntwaagae a re mo nakong eno go setse go rogile lefatshe la Mozambique. The main thing that we have encountered a main issue is issue of sponsorship. You recall that we have we just have two sponsors currently being 10 Star Holdings and Okavango Diamond Company. We still need more sponsors on board because this championship requires a lot of preparations, requires a lot of financial support and staff. So that's the main issue that we are still encountering, the issue of sponsorships. We are still lacking a lot of departments. Therefore, we need a lot of sponsors. We need the support to make this championship a success. Kgaisano eo ya Grand Prix e tabo e neela dipini sebaka sa go phadisana mo mathakoreng a setapa, sebirwa, go sana, patis, amapiano le ballroom. Mohenyi ka kakaretso mo lethakoreng lengwe le lengwe ko mmino wa Setswana o tla ikgapela 10,000 pula. Preparations are going well. We are at 95% of the preparations. Many groups are still confirming attendance. We have a lot of groups which have registered to come and participate. On the 1st of March, we'll be at the Game City Hillview area or the Marquee area where we'll be holding a cultural night. In terms of prize monies, for the traditional dance groups, as I have alluded before, we are giving away 10,000 pula as a grand prize for the Setapa, Seperu, Sibiras, Polka, Namastap, Diware, Hosana, Patisi category. In terms of Latin and ballroom, we'll be awarding the champion of champions, in which the first prize will be going away with 2,000 pula, the second prize 1.5, the third prize 1.2, the fourth prize 900, the fifth prize 600, and the last prize 400. That's how the prize monies are going for both the champion of champion for Latin and ballroom. Botswana Dance Sport Grand Prix e tla simolola kgwedi ya Mopito e rogwa ka kgaisano ya mmino wa Setswana kwa Game City pele ba tsena mo mminong wa sešwa kwa UB Indoor Sports Arena Mopito a le gabedi. Kgaisano eo e ngwekile mahatshe a heta bothano e tla bo e dirisiwa go ipatela sebaka kwa di-Olimpiki tsa Paris jaaka e ruhaditswe ke lekgotla le le okametseng mmino lefatshe ka bophara. Segolame Baeng, BTV Sport, Gaborone. Mo maitekong a bone a go godisa motshameko wa bowling go tswa kwa moding lekgotla la Botswana Bowling Association ka tshwaragano le ba Botswana National Sport Commission le ne le tshegeditse kgaisano ya lenaneo la Re ba bonaga kwa toropong ya Jwaneng. Kgaisano e ne e dirisiwa go tsibosa banana ka motshameko wa bowling le gore o siametse batho botlhe.
mogokaganyi wa lenaneo la re ba bona ha mo jwaneng Joseph Korotse o tlhalositse fa maikaelelo a bone e le go isa motshameko wa bowling ko baneng ba dingwaga tse 6 go ya go tse 12 e bile ba le kgatlhanong le tumelo ya gore motshameko wa bowling o tshamekwa ke bahumi le banana ba dingwaga tse di kwa tlase fela. Re ikela gore re go dikolong e hele ko bohelong e hele e le mo dikolong e anamile dikolo di kgona go computer ka botsone. Mokatisi wa setlhopha sa setšhaba mo bowling ga se rona pabalelo a re lekgotla la Botswana Bowling Association le rotloetsa batswana go tsaya karolo mo motshamekong wa bowling ka mo batshameki ba one bontsi e le ba dingwaga tse di 25. We are trying to sensitize our youngsters ka bowling gore people used to perceive gore bowling is an adult sport. In the good old days, it was played by white old people. But nowadays, we filled up youngsters from 9 years up. But for BOTSWANA purposes, it's 6 to 12 years. Mongwe wa batsadi ba bana ba bone ba tsereng karolo mo motshamekong wa bowling Tshepa Modi a Kgotla a re rotloeditse bana ba gago mo bowling ka e lengwe tsela ya go ba hapa mo go saileng le mekgwatlha mo go ka ba tsenya mo diphatseng. Ha ngwana a tshameka sport le wena motsadi go a go thusa ka moso ngwana o kgona ra ba a bereka ka moso ngwana o kgona ra bana le boitsholo bo e leng gore wa itse gore ke bo botlhokegang a ruteditswe ke gone ko tebeng ba tshameka teng gore boitsholo bo bo siameng kejo. Pabalelo a re ka jalo ba tlhokana le bana ba dingwaga tse 6 go ya go tse 12 gore motshameko o tswelele ngwaga le ngwaga. Ditlhopha di le 4 tsa mojwaneng di ne di phadisana kwa bafenyi ba phuphuthileng le getla ka dimpho. Makgarebenkwane BTV Sport jwaneng. Motheso a re sa egolo le tlole maro tsa nako ya bongwe re di bekhutlo go nefa ta ke lebogetse lo khaitsedi ya ke sentle moeng o neng a ranola sentle bontle ka puo ye diatla tšema sha kgomo tse tswa thobeng tše le phepa o lebile samoka tla be a bua go tla go garela jalo thulaganyo ya Botswana Connect ka gore e boela bodibentlo ya ga masha kgomo tše re matla kgomo go dumela o etse mhata sediba tlholantso bereka ka bonnatla bonnokopila le botswerere modimo tšeo. Welcome to beautiful Botswana, where the warmth of her people and wildlife is welcoming, where the vibrancy of her land echoes in the unforgettable voices of her people. Come and see Botswana in her splendor, a place to live, work, and invest. Botswana, our pride, your destination. From the first tree planted in 2020, the first and biggest horticultural project in the country, to the first consignment for export. Watch this historic event on March 21st on BTV.